Welcome, all friends in the Dhamma. Awareness of breathing in. How? From your goodness. Now your heart is not good because you got some worry. Okay? Just let go all worry and develop more joy, happiness, and all goodness. This is very good foundation. Joy, happiness, and goodness, and all goodness is good foundation to rewrite something. Because you don't have good foundation, then you lost your realization. Okay. Now smiling gently, relaxing, letting go with all goodness in your heart. Then you got realizing from your heart, breathing in and realizing joy and happiness with breathing in. More realizing joy and happiness, then more realizing, relaxing, and letting go together with breathing out. Breathing in, smiling gently with joy and happiness. Breathing out, letting go. Now, just smile and feeling smile, feeling all goodness. You already got calmness. When you smile, feel your smile, feel your goodness, feel your loving kindness. Then you got realizing, breathing nicely, with relaxing and letting go. And also this session, can you realizing, breathing in and pause and breathing out. Pause at the pause. When you got awareness of pause, you got more awakened. Pause, very relaxing and very joyful from pause. Smiling from pause. More smile, pause will be open. Smile deeply and smile into pause. Then you go deep into meditation. Smiling gently, breathing in and smiling deeply with gratefulness into pause. Then you're breathing so nice, deep into pause. And you feel wake up with awareness of breathing out and with more relaxing and letting go. Now, just develop all goodness in your heart and see what happened in the pause. You got more goodness, wake up from the pause and fully conscious, pause. More you know in between breathing in and out. That's why we call middle way. Middle way, that is the access. In between breathing in and out, if you are stay knowing there, breathing move in with inhale, move out with exhale, you're knowing, not move. You're knowing become clear knowing in pause or in spiritual. Okay. And there is more clear knowing in pause and spiritual more and more. When your body move, you are knowing in pause or spiritual not move. Then it become more boundless knowing, not move. Okay. And more not move, boundless knowing, it become clear knowing. Whatever swaying a bit, then you can realize something impermanent, changing, and disappear. So stay in between the pause. Then you know both breathing in nicely and breathing out, relaxing and letting go.
in this way. Okay, pause, very important. Добро пожаловать, друзьям, под Дхарме. Осознанность дыхания. Как развивайте, пожалуйста, в вашем сердце хорошие чувства. Осознавайте дыхание из вот этого хорошего чувства, из хороших чувств в вашем сердце. Сейчас ваше сердце не очень хорошее, так как в нем много беспокойств. Отпустите все беспокойства, и на их месте возникнут радость и счастье. И это хорошая основа для того, чтобы осознавать. Поэтому не теряйте основу, и вы получите понимание. Со вдохом осознавайте радость и счастье. И с выдохом расслабляйтесь и отпускайте. Нежно улыбайтесь со вдохом и отпускайте с выдохом. Сейчас улыбайтесь и чувствуйте улыбку, хорошие чувства в вашем сердце. У вас есть спокойствие. Чувствуйте улыбку, любящую доброту. И вы осознаете дыхание и отпускайте. Осознавайте вдох, паузу и выдох. И когда вы осознаете паузу, вы больше пробуждаетесь, больше расслабляетесь, у вас в сердце появляется больше радости. И улыбайтесь глубоко, глубоко в паузе и уходите в глубокую медитацию. Улыбайтесь глубоко, грациозно. И пробуждайтесь в паузе с расслаблением и отпусканием. И сейчас развивайте хорошие чувства в сердце. И что происходит? У вас происходит, вы больше пробуждаетесь в паузе и получаете, и больше пробуждаетесь в паузе, и полное сознание пробуждается. Раньше мы больше обращали внимание на вдох и выдох, и это срединный путь. Это вы получаете доступ к медитации. Ваш знающий не двигается. Вот в этой паузе ваш знающий не двигается. И вы дышите, ваше тело движется, но ваш знающий, ваш дух, он не движется, он становится ясным знающим, он становится безграничным. И вы знаете и там в глубине вы видите некое движение, вы видите возникновение, исчезновение, вы знаете непостоянство. Улыбайтесь со вдохом, отпускайте с выдохом и наблюдайте паузу. Пауза очень важна. Now, in between all the pause, you move your hand now. Movement and pause. Pause and movement. You know movement, but can you know pause? Movement and pause. Pause and movement. When you know pause, your heart open. Okay, your heart empty. When you know movement, still got a bit formation in your heart. But when you know pause, it stop formation of mind.
knowing movement and pause, knowing movement and pause, knowing movement and pause. How you feel when you know pause? How you feel? Movement and pause. Pause, you feel more wake up. Movement and pause. Now breathing, movement with inhale and pause. How you feel when you awareness of pause? More joy and happiness. Pause, movement and pause. Movement and pause. Try it now, okay? How to go in pause? Smile. If you not smile, you cannot go in pause in between. Smile. Pause become bigger, pause. Smile, pause become bigger, and emptiness. Smiling, with breathing in, and go to the pause. All feeling of goodness come to the pause. Breathing out, letting go. Breathing in, smile into the pause. Then your breathing go deeply into the pause. And then you got wake up from the pause, okay? And now just do by yourself. Breathing in with smiling gently to the pause. It looks like your heart open. Breathing out, letting go. И сейчас подвигайте рукой, и вы осознаете движение и паузу. Движение и паузу. Вы знаете дыхание, вы знаете движение и вы знаете паузу. Когда вы знаете паузу, то ваше сердце открывается, вы пусты. Все еще, когда есть движение, то у вас все еще остается немного мыслительных процессов, немного умственных процессов в уме. Но когда вы знаете паузу, они останавливаются, их нет. И знаете движение, и знаете паузу. Как вы чувствуете себя в паузе? Вы чувствуете себя более пробужденным. Сейчас дышите, осознавайте дыхание и паузу. В паузу у вас больше радости и счастья. Движение и пауза. Попробуйте сейчас. Дышите и осознавайте вдох, паузу, выдох. Как идти в паузу? Улыбайтесь. И пауза становится больше, становится пустотой. Улыбайтесь со вдохом и идите в паузу. Выдыхайте и все отпускайте. В паузе у вас вы чувствуете, ощущаете все хорошее в вашем сердце. И вы пробуждаетесь в паузе. Also when you chanting, Buddha, can you realize the pause between Buddha, stop, do, stop, Buddha, pause, do, Buddha in your mind, Buddha in your mind, Buddha. Can you stay in between the pause, between Buddha, stay in between, go into the middle way inside, pause, Buddha. Open your eye. I show you one more sample. Open your eye. Откройте глаза, покажу вам один пример.
Okay. In daily life, you have thought or not? You have thought, thinking about that, thinking about this. But before you making decision, you got unthought. Unthought between thought. Can you realize unthought between thought before you making decision? You have thought to do that, to do this, but before you making decision, you got unthought maybe 1 or 2 seconds, and then you got thought again. I will do it. I will take it. Okay. Can you go in between pause or unthought? That is the middle way to the enlightenment. Okay. The middle way in between thought. In between thought. Nobody thinking non-stop. Everybody thinking and unthought, thought and thought, thought and thought, thought and thought, thought and thought. You thinking, do that, planning to do that. Can you recognize unthought? You thinking about whatever. Can you recognize thought and thought, thought and thought, thought and thought, and then go into unthought? How to go into unthought? Smiling gently, smiling gently, relaxing and smiling gently. Then unthought become sunyata, emptiness. Okay. So unthought, that means you go to recognize, arising, disappear, arising, disappear, arising, disappear. Thoughts or unthought is the same, arising, disappear. You know arising, but you not know disappear. You know arising, walking, walking, walking. And how about disappear when you touching, stop, stop, stop. Can you recognize stop, stop? That is access into deep meditation and to the enlightenment as well. Now everybody just chanting now 2 words only. Buddha, Buddha only. Okay? Just relaxing yourself with nice breathing, relaxing. Buddha, 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 finish, and Buddha again, Buddha, finish. Can you realize Buddha, finish, or stop, and Buddha again, Buddha, or Buddha, Buddha, finish, do, finish, Buddha again, finish, do again. Can you realize finish or stop? Can you realize the stop in between Buddha, Buddha, and go inside with smile. Go into the stop or the part with smile. Doing this way. Just try to do now, okay? Go into in between, into in between. In between, something arising and disappear, something arising, disappear. Buddha, Buddha, the rhythm. Can you realize the rhythm? Buddha, Buddha, Buddha. When you recognize in between is the Buddha nature. Wake up. Okay? In between. Or emptiness there. Okay? In between. И также, когда вы начитываете Будда, можете ли вы осознавать паузу между слогами? Потому что между ними есть пауза, есть остановка. И в обычной жизни, перед тем, как принять решение, то также перед тем, как принять решение, вы осознаете мысли, и там есть такой момент, когда мысли отсутствуют, 1-2 секунды, и снова возникает. Так вот, можете ли вы идти в паузу между мыслями? Это и есть срединный путь между чем-то, между мыслями. Идите, никто не думает непрерывно,
Всегда есть одна мысль, и есть следующая мысль. И то есть есть мысли и есть отсутствие мысли. Есть пауза между мыслями. Всегда есть эта пауза, и нужно постарайтесь идти в эту паузу, в паузу между мыслями. Как идти? Улыбайтесь. Улыбайтесь, тогда вот эта не мысль, она становится шуньятой, пустотой. Наблюдайте возникновение и исчезновение. Обычно вы знаете возникновение, но не знаете исчезновения. Есть движение, есть, когда мы касаемся себя, есть остановка. И вот идите в эту остановку, идите в эту паузу. Произносите Будда, расслабляйтесь вместе с дыханием. И Будда, и в конце каждого Будда у нас есть остановка. Можете ли вы осознать эту остановку после Будда? Можете ли вы ее осознавать с улыбкой? Делайте таким образом, идите идите посередине, между того, что возникает и исчезает. Осознайте ритм Буддо, и вот это вот, и между ними наступает пробуждение. Природа Будды пробуждается или пустота. Same. Now, can you know in between? Movement stop. Movement stop. More you know movement and stop. It wake up. And how about movement stop? Movement stop. Movement stop. Because you know every moment of movement. Every of movement you got in between. Stop. Movement stop. Moment stop. Moment stop. Every moment of everything, all moment, every moment if you awareness of every moment it got pause, 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 pause. Breathing also, breathing, pause, 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 or in slow motion, pause, pause, pause. Can you realize breathing in slow motion? It got pause, 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 and then smile, pause, become open. Smile, pause, become open. Awareness open. Then you go into smile, into pause, and into emptiness inside. Everything got movement and pause. So what we would like to develop more mindfulness of breathing. That means mindfulness of breathing every moment. Breathing it got pause nicely, nicely, nicely. You know, breathing in and pause, pause, pause. Or chanting got pause as well. Buddha, Buddha, Buddha. The real Buddha is the wake up in between pause. Buddha, Buddha, Buddha. Now everybody open eye and try Buddha chanting now. Can you realize pause in between Buddha? Buddha, Buddha, Buddha. Buddha means Buddha. Buddha, 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 Buddha. And you can rely in between Buddha, Buddha, Buddha. It come to emptiness, wake up. The Buddha nature there become blindness. Okay. Try now this session. Buddha only. Okay. This session. Buddha with mind. Buddha with all goodness. Buddha with smiling gently. Buddha
Buddha with gratefulness, Buddha with smiling gently and relaxing and letting go. Now just chanting Buddha and realize in between Buddha is God wake up more and more and become emptiness and become blindness, pureness in between Buddha. That is the way direct to enlightenment. Today, I would like you to go on direct way to enlightenment. Stay in between. We call middle way, middle way. Go into the middle way and chanting now. You can open eye or closing eye and chanting now. Chanting in your mind. Okay? Buddha, 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 Buddha. И вы можете также еще раз попробовать подвигать рукой и осознать движение и остановку. И вы знаете движение, знаете остановку. Но как насчет знания этого в каждый момент времени? Как насчет знания каждого момента? Все движение, и в каждом моменте есть пауза. Дыхание, пауза. Дыхание, пауза. Но вы осознаете это более часто, в каждый момент. Или также можно сказать, что вы сознаете медленное движение. Улыбайтесь и с улыбкой в паузе вам эта пауза открывается. Вы осознаете паузу, пустоту внутри. И вы развиваете внимательность к дыханию в каждый момент времени. И осознаете паузу. И произносите Будду. И также каждая Будда после имеет паузу. Now everybody chanting Buddha, Buddha, and stay aware in between Buddha, Buddha. Can you stay aware in between? Buddha with joy, with happiness, you can stay aware in between. И с радостью и счастьем вы можете оставаться осознанным в середине, между произнесением. И произносите Будду и осознавайте паузу. Произносите с улыбкой, расслаблением и отпусканием. И вы пробуждаетесь больше и больше. И в этой паузе она становится... В этой паузе вы пробуждаетесь, осознавание становится более ярким. И оставайтесь посередине. И можете продолжать произносить Будда в уме. И осознавать паузу, оставаться в ней.
Stay between Buddha, 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 Buddha. Thought, unthought, thought, unthought, thought, unthought. Can you realize unthought? Buddha is thought. In between Buddha and thought. Can you realize unthought? Thought, unthought. Or arising, disappearing. Arising, disappearing. Can you realize disappearing also? Then inside wake up with the Buddha nature. Okay? Disappearing more, you got freedom of mind wake up. Okay? This is direct way to the enlightenment. Buddha, Buddha, Buddha. That's why the great master in Thailand always tell us to develop chanting Buddha the whole day, the whole night. Buddha, 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 Buddha. Not by mouth, by mind, and stay awareness in between. Can you try? И повторяйте Будда и осознавайте паузу между Буддой посередине. Можете ли вы осознавать мысль и отсутствие мысли, или возникновение и исчезновение? Можете ли вы осознавать исчезновение? Тогда пробуждается свобода ума, пробуждается. И это прямой путь к просветлению, к пробуждению. И один монах в Таиланде говорил о том, что развивайте вот это вот начитывание Будда, начитывание умом, и осознавайте то, что между начитыванием, сохраняйте осознавание. Just close your eye and Buddha and awareness in between Buddha. Do it now. Relaxing with your breathing as home. You need breathing as home. Okay? Then just chanting Buddha and awareness in between. You got my power. Wake up. Закройте глаза, осознавайте паузу, расслабьтесь, расслабляйтесь и осознайте ваше дыхание как дом. И сила ума пробуждается. When you got Buddha and knowing in between, it become alignment. Alignment. In between, it got the path, go alignment inside. And it wake your Buddha nature more wake up. More wake up. Buddha, 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 in between. And the Buddha nature wake up, become alignment and expanding boundless emptiness. Buddha, 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 2 words only. And see the rhythm, Buddha,
do, bud, do, and in between the rhythm bud and do, bud is short, do is long. Bud, do, bud, do, bud, do, meaning Buddha. Okay, bud, do, bud, do, bud, do, bud, do, and stay aware in between. Bud, do, bud, do, bud, do, with awareness of breathing inside everywhere, and then keep chanting Bud, do, Bud, do, and say in between Bud, do, Bud, do, smiling together. Bud, do. Then it become more wake up from your smiling heart. The Buddha nature wake up more and more in this way. Закройте глаза, расслабляйтесь дыханием и осознавайте паузу. Когда вы знаете и произносите Будда. Будда это... Buddha, smiling nicely, deeply, in between, it will connect inside and wake up from inside. Buddha, in between, with smiling journey, connect to your heart and wake up the Buddha nature. Okay? Are you mindful, good enough to stay aware in between? Buddha, very challenge. Okay? Buddha. Достаточно хорошая внимательность, чтобы оставаться между Буддой. Оставайтесь между, идите глубоко внутрь с улыбающимся сердцем, и тогда природа Будды пробуждается, раскрывается и становится безграничной. And now practice by yourself. Практикуйте самостоятельно. And before we finish this session, just review how you feel with awareness in between
how you wake up in between with joy and happiness. And there you got more the Buddha nature wake up in between. Прежде чем мы завершим сессию, посмотрите, как вы чувствуете осознанность между, не как счастье и радость и природа Будды пробуждаются. It got more absorbing into part with joy and happiness. It awakened one inside, more wake up. And now just share Murder to everybody in your family, everybody in your country, and everybody on earth.
with loving kindness and compassion to everybody for all well-being. And bring all goodness to yourself with smiling to yourself, relaxing and letting go. All goodness come to yourself for your good luck, good health, happiness, and all success. And now we finish today's session. Sadhu. И вы как будто бы больше втягиваетесь в паузу, пробуждаетесь в паузе. И сейчас разделите заслуги со всеми членами вашей семьи, со всеми жителями страны, со всеми жителями Земли, с любящей добротой и состраданием ко всем живым существам. И затем улыбнитесь и принесите все хорошее себе. Это возвращается к вам. Вам возвращается удача, счастье и успех. И на сегодня мы завершаем сессию. Спасибо. Okay, now everybody got any question? Есть ли вопросы? Blessing you now, okay? สัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิเลสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวโนสุขังพะลังสาธุ good luck good health happiness and all well-being with Dhamma eye in this very life. Yeah, สาธุ Oh, Yeah, can I ask a question? yes. During the Buddha, because when the mind is very calm and collect already, the breathing is slow. Subtle. Yeah, it's slow and it's subtle. Subtle, So yeah. in the Buddha itself, there Yeah. is like start and stop in just the Buddha. Start and stop. Start and stop. And Arising, disappearing. At the Yes. stop, then it more blindness, more brightness, more Yeah, brightness. but At the stop. it is just at Buddha. But Yeah. during the Buddha itself, there is start and stop, start and stop. Good. Yeah. Start and stop itself because you Yeah. got very good mindfulness. Okay. That Yeah. means then at the end And of Buddha, can you recognize start and stop? Start and stop. Boot. Your mind start and stop. Can you recognize? yes, during the start and stop, I'm just the Buddha, there is start and stop, start and stop. In just Yeah. Buddha. And then because the breath is very subtle, it's quite a long breath. And at the end, when Buddha ends, there is the pause, a very quick pause. Then do. It starts again. And stop And again. Start and stop again. Yeah, start and stop, Yeah. start and stop. And at the end of do, there is a pause again. Correct. So it's correct, Long Po, like that. Correct. But somebody might not be able to realize start and stop in the boat and in the door. Cannot realize. Only realize the pause. Good enough already. Okay. Good Okay. enough. Yeah. But if you So- can realize start and stop in between boot also, very good. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Sadhu. All right. Sadhu.
Вопрос был про то, что во время Будды Сьюзан осознает паузу и возникновение во время первых Будд, и потом во время до также пауза в конце. Правильно ли это? И учитель сказал, что да, просто некоторые осознают только паузу, некоторые вот также могут и возникновение, и паузу осознавать.